A cikin wannan bidiyo zan nuna maka yadda za ka samu 1,300 a kowace rana a cikin wani sabon application step by step. Assalamu alaikum warahmatullah, masu biyan a wannan channel barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon za mu tattauna ne akan wani application ko wani sabon platform da ake amfani da shi yanzu ana samun kuɗi online. Wato wani application zai baka damar samun aƙalla 1,300 a kowace rana idan ka yi amfani da wannan sabon platform, kuma ka bi hanyar da zan gaya maka a cikin wannan bidiyo. Inda ƙarshen wannan bidiyon zan nuna maka shi ma wani sabuwar hanya wadda za ka iya samun 10,000 bonus for free ba tare da ka saka ko sisi ba, ba tare da ka saka ko dalar ka ba a cikin wannan sabuwar hanyar. Sai dai kamar haka, idan wannan shine farko zuwan ka a wannan channel, kada ka manta ka bin subscribing a wannan channel, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, domin yin liking ku ga bidiyo shi ke ƙara mana ƙwarin gwiwa domin kawo muku wasu sababbin bidiyoyin. Application na farko da zamu magana akan shi application ne mai suna Alat, wanda Alat application ne da ake samun kuɗi a cikin shi aƙalla 1,300 a kowace rana, wanda application ne wanda yanzu haka ina amfani da shi kuma ina samun kuɗi da shi online a daidai wannan lokacin, ta inda zan nuna maka full process ta yadda za ka register a cikin wannan application da yadda za ka yi amfani da shi. Sai dai kama haka ya kamata ka san cewa wannan application din gaskiya dole sai ka saka kuɗi, amma dai application ne legit wanda ana cire kuɗin kuma ana samun riba a kai. Inda ma application din yake ƙara burgen shi ne application ne wanda ba dogon lokaci yake ɗauka ba, kawai duk investment din da ka yi bakin sati ɗaya ka riga ka samu abin da za ka samu ka fita a cikin wannan platform din. Sai dai a kowane platform kamar yadda aka saba nakan gaya maka cewa idan ka yi investment a cikin platform to ka tabbatar baka zire ba, ma'ana baka ɗauki dogon lokaci ba, ma'ana idan ka yi na sati ɗaya ko sati biyu ka riga ka ce ribar ka, to kada ka ce za ka yi ta yi, domin kun san irin wannan platform ɗin daga ƙarshen su fa ba dawwama suke ba, suna yin guduwa. Saboda haka idan kai ka samu to ka dakata haka nan, kada ka saka dogon buri a cikin lalurar ka ko in ce a cikin tafiyar ka. Saboda kai tsaye bar mu je mu fara bidiyo akan Alat. Bayan haka za mu ɗaga mu ji zuwa ga hanya ta biyu wadda za ka samu 10,000 bonus ta hanyar wannan website wanda ba sai ka saka kuɗi ba, ba sai ka yi investment ba. Sai dai kamin ka je ka register a cikin wannan application ya kamata ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, domin akwai abubuwan da ya kamata ka kiyaye a cikin wannan platform na Alat, waɗanda idan ka kiyaye waɗannan abubuwan ba za su baka matsala ba. Insha Allahu za ka fahimci full process ta yadda platform ɗin yake aiki da kuma yadda za ka yi amfani da shi kai tsaye. Ba tare da ɓata lokaci ba, ka danna a link da ke description na wannan bidiyo. Bayan ka danna akan wannan link, kai tsaye zai kawo wannan fuskar ta inda za ka yi sign up. Za ka ga Referal ko a nan sama, sai ka batta, sai ka saka first name naka. Bayan ka kammala saka first name, sai ka saka last name, sai ka zo a ƙasa. Bayan ka kammala saka first name da last name, sai ka saka username. Idan ka saka username, sai ka saka number wayarka, sai ka zo ka zaɓi country ka Nigeria, sai ka saka country ta Nigeria. Bayan ka kammala saka country, sai ka saka email address. Bayan ka kammala saka email address, sai kai create na password. Bayan ka create na password, sai kai confirming na password. Bayan ka kammala confirming na password, kai tsaye sai ka danna akan sign off. Kana dannawa akan sign off, automatically zai sign up da kai a cikin wannan platform, sai nuna maka dashboard kamar haka. Zaka iya saving na password naka. Idan ka duba ga referral link naka can a can sama wanda zaka yi amfani da shi domin register waɗanda ka gayyata ko waɗanda abokananka a cikin wannan application. Idan ka duba zaka ga account nawa 00, saboda haka na riga na register yanzu, amma idan ina so in samu kuɗi a cikin wannan application dole zan yi depositing. Saboda haka kai tsaye abin da zan yi shine sai in je in danna akan deposit. Bayan ka danna waɗannan layuka guda uku da ke sama zai buɗe maka haka, sai ka zaɓi deposit. Idan ka zaɓi deposit, kai tsaye zai buɗe maka dashboard kamar haka, ta inda za ka ga akwai flutter wave ta inda za ka yi amfani da katin ka, sa'annan akwai P2P ta inda za ka yi amfani da account number na agent ɗinsu, sai ka tura mishi kuɗi, sai ka mishi magana ta WhatsApp, ka tura mishi username naka, sai ya saka kuɗi a cikin account naka. Saboda haka zan saka 5,000, dama shine minimum na deposit da za ka yi. Sai ka saka 5,000, sai in danna akan next. In na danna akan next zai buɗe min fuska kamar haka. Idan na janyo ƙasa za ku ga shi
in kai amfani da P2P babu charges, amma in baka yi amfani da P2P baka yi amfani da Flutter Wave sai sun yi charging naka. Saboda haka abinda zai sai in danna akan confirm. In na danna akan confirm sai ka danna, in ka duba za ka ga nambobin waya na agent ɗinsu, to sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi kai depositin. Ni na zaɓi wannan na farko wato Jami'u, shine na yi amfani da shi na yi depositin a cikin account ɗina. Saboda haka zan je kai tsaye yanzu in yi depositin. Bayan na zaɓi wanda nake so na yi depositin da shi, misali kila na yi screenshot na waɗannan nambobin ko na ɗauki number, to abinda zan yi shine sai in danna akan pay now. In na danna akan pay now sai in je kai tsaye in yi payment, in yi mishi magana ta WhatsApp, kuma gaskiya suna sauran responding. Yanzu kaga na danna akan pay now, ga payment nan a matsayin pending status, to yanzu zan je in yi payment a ɗaya daga cikin agent nasu. Saboda haka yanzu kai tsaye zan koma a WhatsApp domin yin payment. A yanzu haka da idan ka duba na riga na saka 5,000 har na je WhatsApp na yi payment, kuma ga su an aza 5,000 din a cikin account nawa. To saboda haka abin da za a yi shi sai danna akan wancan ɗigan guda uku, sai ka danna akan investment. In ka danna akan investment za ka jira shi ya buɗe maka. To in ka danna akan investment ɗin ka jira shi ya buɗe, za ka ga ya baka fuska da tsaruka daban-daban waɗanda za ka yi investment a cikin shi. Misali gashi ya buɗe mana kamar haka. To in ka duba za ka ga cewa gashi akwai level 1 wanda minimum shine 5,000, abinda za ka samu a rana shine 1,300 wato return kuma everyday, amma tsawon kwanakin da ke karewa shine kwana 7. To total abinda za ka samu a kwana 7 shine 9,000 da naira 100 shine abinda za ka samu. Idan ka yi kasa kuma za ka ga idan ka sun kai investment a ciki sai ka danna akan invest now. Idan level 2 kake so za ka ga shi 10,000 ne a kullum, 2,250 za ka samu, sa'annan shi ma kwana 7 yake karewa. Dukkan investment din cikin wannan platform din a kwana 7 suke karewa. Kowanne za ka ga abin da za ka samu a kowace rana, sannan cikin kwana 7 ka gama abin da za ka yi, ka cire kuɗin ka, sannan ba sai kwana 7 din za ka iya cirewa ba. To abin da za ka yi shine dole kake so sai ka danna akan invest now. Ni a yanzu na riga na investment, saboda haka sai in danna akan my investment. In na danna akan my investment kai tsaye za ku ga investment nawa ya bayyana, ya buɗe, sai ka ga yanda investment ɗin nawa yake tafiya. Misali idan na janyo a ƙasa za ka ga my investment plan, za ka ga gashi nan a yanzu haka yana tafiya. Kingin awa 3 kenan a bani kuɗin, a saka min kuɗin na wannan rana. Dama bayan 24 hours za a saka maka 1,300 a cikin account naka waɗanda za ka iya yin withdrawal. To abin da za ka yi kenan, ni yanzu kun ga next payment awa 3 ya rage a saka min 1,300 a cikin account ɗina, wanda ƙarshen wannan bidiyon zan nuna maka yadda na yi withdraw na kuɗaɗe na. Wanda abin da ya kamata ka lura da shi a wurin withdrawal shine lokaci da kuma yadda ake withdrawal. Minimum withdrawal a cikin wannan website shine 2,000, wato ma'ana a duka kwana 2 za ka iya dawowa kai withdrawal a cikin wannan website. Sa'annan lokacin withdrawal shine daga karfe 8 na safe zuwa 11 na safe. Idan ka wuce wannan lokacin ba za ka yi withdrawal ba. Saboda haka yanzu ni bayan kwana 2 na dawo a cikin account ɗina. Idan ka duba gashi yanzu abinda na samu ya kai 2,600, sannan ga 5,000 ina da investment. Saboda haka zan zo in danna akan withdraw. Ina dannawa akan withdraw kai tsaye zai kawo min wannan fuskar. To abinda zan yi, idan ka duba gashi minimum withdrawal 2,000 ne, sa'annan za ka ga charges, za a yi charges na 5% daga cikin duka abinda za ka yi withdrawal. Saboda haka zan saka amount da nake so in withdrawal. Dama kuɗi na 2,600 ne, saboda haka zan saka 2,600. Bayan na kammala sakawa sai in danna akan confirm. Ina dannawa akan confirm kai tsaye zai yi processing. Bayan na danna confirm ya yi processing, to zai bani fuska kamar haka, ta inda za ka ga balance da charges ɗin da za a ja da abin da zan samu. So idan ka duba na abin da zai shigo account ɗina shine 2,400 da naira 70. To abin da zai shine sai in zo a nan sai in saka sunan banki na. Bayan na kammala saka sunan banki na, akwai wurin account number. Saboda haka sai in zo kai tsaye sai in danna a wurin account number, sai in saka account number nawa. Sai in zo account name, wurin account name sai in saka sunan banki na wanda nake son a tura min kuɗin zuwa gare shi. Bayan na kammala sakawa, abin da zan shine sai in zo in danna akan confirm. Kana dannawa akan confirm kai tsaye zai buɗe maka fuska kamar haka. Zaka ga status ɗinka gashi nan pending. Ga abin da zai shigo account ɗina shine 2,400 da naira 70.
saboda haka sai ka jira na ɗan wani lokaci kaɗan. Saboda haka yanzu zan jira. Bayan mun jira idan ka duba gashi yanzu kuɗin mu sun shigo kamar yadda muka yi withdraw shine 2,400 da naira 70 sun riga su shigo account ɗina. Idan ka duba nan kuma za ka ga daga Alat nan gashi kuɗin suka shigo. To a inda za ka yi amfani da Alat kenan. A wannan bidiyo na gaba kuma ko in ce a wannan abin da za mu bayani a gaba shine application na gaba wanda zai baka damar samun 10,000 for free a cikin wani sabon ko in ce a cikin Telegram, wanda wannan shi ma is legit ne kuma suna biya. To kai tsaye zan shiga in nuna maka wannan wanda is super simple, yana da sauki, sannan automatically idan ka kammala waɗannan abubuwan kai tsaye za su tura maka kuɗinka zuwa akawun naka. To abin da za ka yi shine shi ma zan aje maka link ɗin shi a description. In ka danna wannan link ɗin kai tsaye ɗauka zuwa wannan fuskar, to abin da za ka yi shine sai ka danna akan start. To da yake ni na riga na danna akan start na fara, saboda ka shi yasa nuno wannan rubutun, amma kai ba zan nuno maka wannan rubutun ba. To abin da za ka yi shine sai ka danna akan start. In ka danna akan start zai nuno maka cewa kai joinin na channel ɗin su guda 3 da Telegram group. Kawai sai ka danna kai joinin na wannan. Bayan ka yi joinin ka tabbatar da ka yi, abin da za ka yi kawai shine sai ka zo ka danna akan wannan main menu. Bayan ka danna akan main menu zai kawo maka fuska kamar haka, sai ka danna akan refer and earn. Idan ka duba za ka ga irin giveaway ɗin da suka bayar wanda za a iya yin winning. To kawai kai abin da za ka yi shine sai ka zo nan ƙasa inda aka saka refer and earn, sai ka danna akan refer and earn. To kana dannawa akan wannan refer and earn ɗin, kai tsaye in ka danna shi automatically za ga ya buɗe maka rubutu kamar haka. In ka duba a gefe za ga inda aka saka balance. To da zan zo in danna akan wannan balance nawa, za ka ga cewa balance ɗin ya buɗe. Kaga abin da nake da shi a cikin balance nawa. Idan danna akan balance, ina danna akan balance, idan ka duba za ka ga cewa ina da naira 600 kasancewar na yi referral na mutum nawa, na mutum 6. To wannan shine. Idan kuma na danna akan withdraw, ina so in yi withdraw, nan za ka ga cewa minimum na withdrawal da zan iya withdraw shine idan kuɗina suka kai kimanin kamar misalin a ce 10,000 haka, to shine zan iya yin withdrawal. Kuma wannan is legit, saboda akwai waɗanda suka yi shuma automatically kuɗin sun shigo kamar da yadda za ka gani a cikin wannan hoton. To abinda za ka yi kenan, idan kana son ka gayyace wani sai ka danna akan get referral link. Kana dannawa akan get referral link shine za su baka link naka, wanda idan kai sharing ya danganta ga mutanen da suka baka ka gayyato. Da zarar waɗannan mutanen sun kammala, kai tsaye za ka yi receiving na payment naka a cikin account naka, sai ka yi withdrawal, sai ka dawo ka danna akan withdraw ka yi withdraw. Ta yanda ake amfani da shi kenan, ko in ce duka abin da za mu kawo kenan a cikin wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, kada ka manta kai wannan bidiyon liking, kai subscribe a wannan channel, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin sabon update da zarar mun ɗora akan wannan channel. Mun gode da kasancewa da kuke tare da mu a wannan bidiyo.